Что там? Неизвестно. Никто еще не продвигался так далеко на север. Основано на реальных событиях. Подающий надежды молодой норвежский исследователь Руаль Амундсен. Британия хочет сделать Антарктику частью своей империи. Роберт Скотт и еще 65 полярников уже на пути к Южному полюсу. Но они слишком рано сбросили нас со счетов. От номинанта на премию «Оскар» и «Золотой глобус». Режиссера «Пираты Карибского моря» и «Контики». Запомни, Амундсен, исследовать Арктику – это вовсе не значит первым там оказаться. Ну уже, решайся. Значит, нам придется всем соврать. А представь, если нам удастся это сделать. Если все пройдет успешно. Это не экспедиция, это гонка. Разве я не ясно выражаюсь? Считайте, что вы окажетесь на другой планете. А вы как думали? Это очень рискованно. Вы лжете. И что? Как можно взять и бросить своих людей на верную смерть? Сквозь тайны вечного холода. Природа нам не подвластна. Можно лишь научиться играть по ее правилам. На пути к неизведанному. Я его не знаю. А я хорошо знаю своего брата. Пол СВЕРРЕ ХАГЕН. Кэтрин Уотерстоун. Ты когда-нибудь бывал в Арктике? Нет. А я была. Думаешь, я смогу его там отыскать? Думаю, да. Амундсен. Международного мультимедийного пресс-центра информационного агентства «Россия. Сегодня». Расскажите, пожалуйста, об идее создания этой киноленты. Okay. Thank you for the kind words and thank you for inviting us here. I started with this movie about 5 years ago. I live very close to the museum in Oslo, where the From boat is displayed and where we learn about Roald Amundsen. So I have been thinking about it for quite a few years because his life was so spectacular with all the fantastic boats and the trips to the South Pole and the North Pole and with the airplanes and the Zeppeliners and everything. And then I started reading more and more about him, and there's, I don't know, 50 books or something about him. And they all disagree how Roald Amundsen was as a person. Some say that he was a great leader and a great hero, and some say that he was a horrible leader and he hurt a lot of people and we should try to forget about him. And then I read his own book that he wrote at the very end of his life, and after all these successes, I mean, he was the first on the South Pole and probably the first one on the North Pole as well. His book was like a very angry and bitter story. And I got very curious about how he could go through such a successful life and end up like that. So that's why I wanted to explore. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, о вашем понимании главного героя. Вы сказали, что почувствовали много злости в его истории, прочитав в его книге, в той, которую он написал. Как для вас вы трактуете характер персонажа? I think the answer is the movie. And what I've tried to do is to display as many sides of him as possible. And that's why I've also chosen to tell the story with his brother Leon meeting his fiancée Bess towards the end of his life, because then I have an advocate for both sides. His Leon is obviously has a lot of anger towards his brother, and Bess has a lot of love for Amundsen. So I thought that was a good tool to sort of discuss who this man is from both angles. And at the same time, it's a good tool to be able to go through the different
expeditions in his life because I wanted to tell the whole story, which is, of course, impossible in 2 hours, but it helped me a great deal with that. Спасибо большое. Пол, позвольте к вам, я обращусь с тем же вопросом. Каким для вас стал герой киноленты? Как вы поняли его суть? Видишь руки? That's a very good question, difficult question. I think I agree with Espen. Like, the film is kind of our answer to that question. I think that he perhaps was a man that felt more at home in the wilderness, where very few people feel at home like that. He felt that that's where he belonged maybe more than in civilization and in what most of us would call everyday life. And I think there's something so fascinating about him because he has so much power. Most people, they do these crazy, spectacular things when they are young. But Roald Amundsen, he just kept going, and the older he got, the more extreme he became. And I think it's just very fascinating to see a man that, he sees possibilities and not limitations, and keeps going with such force. It's one of the most fascinating roles I've ever come across because he is a deeply, deeply fascinating man, a human being. Спасибо большое. А если говорить об окружающей среде, как вы перенесли съемки, где они проходили? Я думаю, что коллеги все поняли, что было действительно очень холодно. Вот можно, пожалуйста, вот об этом? Yeah, I think that it was both cold and also very warm. Some of this movie is shot in Iceland, in real ice. But a lot of it is also shot in a studio, and we go back and forth between real wilderness and film wilderness. And I think that some of these days were extremely warm, and that was more the problem than the cold, because as you have seen in the film, they had very good methods for keeping warm, and we replicated these methods in the film. So those clothes are amazing, and they really, really work. We were warm, but when you go inside with those clothes, it's a bit of a problem. Спасибо большое. Эспен, теперь обращусь к вам. Расскажите, пожалуйста, вы как режиссер, как оцениваете съемки, с какими сложностями столкнулись и как боролись с ними? Many challenges. I think the first challenge that I encountered, apart from trying to tell a person's story in just 2 hours, was how to do that, because we meet him as a boy and then he disappears at the age of 56. And I didn't want to use several actors because it's very hard for the audience to get a connection to the role if it's too many actors playing the same role. So I decided to go with a young boy and then have a young actor that could both play the younger Amundsen and in the middle of his life and towards the end of his life. And as you know, that for those of you who've seen the movie, he didn't look like he was 56, he looked like he was 86 at the end of his life. So I had to make a decision to go for a lot of makeup. And I was kind of afraid of that because we didn't know really if the acting would get through such a heavy makeup. But then we got 2 Swedish makeup artists that have been nominated for an Academy Award twice already. And they're just world class. So poor Paul here had to get up at 4 in the morning every day to sit through about 5-6 hours of makeup to make him put on the nose and the ears. And that was very demanding on Paul, firstly.
but also it limited how long working days we could have, and also I could never change and catch up from another scene because every makeup was so specific to each scene. So we had to plan not as well as Roald Amundsen did, but very close to it. It was like a mantra for that. So I think that was, in a way, the most challenging part. But now I feel it's also the most rewarding part, I have to say. So I'm very proud of the work that I've done. Спасибо большое. Знаю то, что уже в некоторых прокатах некоторых стран премьера состоялась. Расскажите, пожалуйста, как зрители встретили картину, в каких странах уже успели побывать, с кем пообщаться и какую обратную связь получить? So far we've only screened it in Norway, as far as I know. And the feedback's been very, very good, very strong. So we're very happy with that, of course. There's been a couple of people that were very disappointed that it's not a female that has the lead role, but that's another debate. People in Norway still have very strong opinions whether he was a good guy or a bad guy. And I think the movie leaves that open for the audience to have a discussion themselves afterwards. And I think some people really understand why he had to make tough choices. Some people feel that he made too tough choices. So I'm proud that the movie has both sides. And that's what I also learned in Norway, is that people relate to that, and they also relate to the family conflict between the brothers. So there's a lot of grown-up men that have responded very strongly and quite emotionally to the movie, and for me, I think that's been really interesting. Спасибо большое. Пол, а вы увидели какую реакцию зрителей на киноленту? When I researched this guy, like Espen said earlier, there are so many opinions about him, who he was, how he was. And for me as an actor, I'm an artist, and I have to find an interpretation that is mine and that is artistic. I think that was one of the main challenges that I faced, that there were so many different and strong opinions. I think that Roald Amundsen in Norway has fascinated people, but also been a provocative figure for many people for 100 years, and he still has this sort of controversial quality. And I think that the main challenge for me was to try to gather all this information and all these different views and try to make one character out of all of that. And I think that the response has been much in the same way. I mean, people still feel different things about him, his role in our history, and for him as a person. And I think it's a very, very interesting debate, and I think that the fact that there is debate is also maybe one of the things that prove that a film about him has relevance. Спасибо большое. Давайте к нашему разговору подключим прекрасную Екатерину. Скажите, пожалуйста, вы увидели фильм, какие впечатления для вас оставил этот фильм, и в том числе, что вы ждете от российского кинопроката? Большое спасибо за вопрос. Большое спасибо за то, что все пришли на пресс-конференцию. Первый раз мы посмотрели фильм «Амудсен» на закрытом показе в Берлине. Фильм нам очень понравился, потому что это история о замечательном, выдающемся путешественнике. Режиссером фильма тоже не менее выдающимся является Эспен Сандберг, прекрасный актерский состав. И действительно мы ожидаем, фильм выходит в прокат, в широкий прокат 4 апреля. Мы очень надеемся, что
прокат будет успешным, что ожидается где-то порядка 1000 кинотеатров под роспись. И, в принципе, мы надеемся, что российский зритель с удовольствием примет фильм, и фильм будет иметь большой успех в России, так же, как он имеет уже и в Норвегии. Потому что фильм в Норвегии вышел, как Эспен сказал, 15 февраля уже. Спасибо. Хотелось бы включить к нашему разговору коллег-журналистов. Коллеги, поднимаем руку, не забываем представиться. Вопрос от джентльмена с первого ряда. Добрый день, здравствуйте. Я представляю культурно-политический... Теперь включите. Он работает. Спасибо. Не надо держать? Спасибо. Я представляю культурно-политический журнал «Вести». Зовут меня Андрес Ландавас Вангуло. И первое, что мне хочется сказать, что 4 апреля это весна, но весь фильм зимний. И настолько зимний, что все сознание охладевает и делает сознание очень жестким и очень направленным на фильм. Дело в том, что фильм очень хорошо сделан профессионально, прекрасный сценарий, и фильм вызывает огромное уважение и к авторам фильма, и, конечно, к игре главного актера. Игра совершенно потрясающая, ажурная. И я думаю, что это один из лучших фильмов, который когда-либо был сделан о какой-либо выдающейся фигуре. Амудсен, безусловно, достоин того, чтобы о нем сделали такой хороший фильм. Я внук морского офицера, который в 20-е годы следил за выдающимися событиями, и в частности за судьбой Амудсена. И первая книга, которую я держал в руках, это была о дрейфующей на бригантине группе Амудсена. Она была издана очень хорошо, и Амудсена хорошо знали в России всегда. И к фигуре Амудсена всегда было пристальное внимание как внутри просвещенного сообщества, так и в обществе вообще. Поэтому я думаю, что я правильно говорю, мой прогноз правильный. Этот фильм будет принят очень хорошо, очень тепло, поскольку фильм очень уважительно относится и к фигуре Амудсена, и вообще к человеку с большой буквы как таковому. От этого фильма веет теплом, несмотря на то, что это очень зимний фильм. А вопрос у меня очень простой. Как вам пришла в голову вообще идея снимать об Амундсене? Правильно ли мы понимаем, что у вас вообще к норвежцам особое отношение, потому что «Путешествие на Контике» тоже произведено норвежцем, которого, кстати, я лично знал. Это тоже выдающийся норвежец. Может быть, по этой причине или по какой-то другой. Поделитесь вашим секретом. Спасибо. Yeah, it's true. We also made Kon-Tiki together, and I also made another biopic before that. I think at the bottom of it, I think that in a way, truth is stranger than fiction. I'm really fascinated by human nature, and I think that Thor Heyerdahl and Roald Amundsen sort of personifies a lot that people feel. Everybody has their personal struggle, but they put it on display. It's more extreme in a way. So I think it's an interesting mirror. It's man versus nature, but it's also man versus human nature, which I'm maybe more even fascinated of. So I'm just drawn to it. I think I'm just very curious to try to figure out why and how.
the fact that it's a true story just gives it more weight for me, and yeah, pulls me in. Спасибо большое. Позвольте вопрос, в продолжение вопроса от коллеги. Фильм «Контики», он помог в вашей работе над Амундсеном или нет? И, Пол, не мешало ли вам перевоплощение в нового путешественника? Первый вопрос режиссера, второй Пол. Yeah, well, I got a bit more experience, so that's good. I found Amundsen and the movie to be much harder in a way than Kon-Tiki. I think Kon-Tiki, it was of course demanding in its own way, but it's a way more linear story. So in that way it's easier to tell. In Amundsen, I think we wanted to be even more ambitious in a way and tell the story of a whole life. And to do so, we had to have a way more complicated narrative. So I think, yes, Kon-Tiki was instrumental for us to dare to take it to the next level. That we felt that we learned a lot from it, the both of us, I think. So I don't think we would have done Amundsen if we hadn't the fundament of the raft. Спасибо большое. Пол, а вам помог ли опыт в «Контике»? Yes, absolutely. I mean, making a role out of a real person is a very special challenge for an actor. It's you know, instead of my imagination, it's reality that sort of dictates my choices, and I think that it's a very strange and also wonderful way to learn, to get to know a human being by trying to become them. And with Thor Heyerdahl it was the same thing, you know, different opinions. He's very extrovert, now he's very introvert. Like people would say that they knew him and that they knew who he was. And it's the same thing with Amundsen, you know, it's these different opinions. So I think that for me as an artist, I knew already going into Amundsen that I would have to collect all these different opinions and like I said earlier, make one character out of it. And try to sort of just at the very end, after reading all the books, watching all the films, all the archives, everything, talking to all the experts, to sort of find my own voice inside this whole thing and trust that. Спасибо большое. Позвольте вопрос, скажем так, женский. Кис или Бесс? В кого вы были больше влюблены как герой? И уже как актер, с кем вам было интереснее работать? I would never compare them. They are wonderful, wonderful, both of them, incredible artists. And the characters, though, are very different, and I think they also played a very different role in Roald Amundsen's life. I think that Kiss was very much like a dream to him. She was the thing that kept him alive when he was far away. You know, Kiss and Roald, they believed, and it's also in the movie at least a little bit, they believed in telepathy. You know, it was very much in the time, you know, that they had this connection that could travel across great distances. He was in Siberia, you know, frozen, and he would talk to her in London when she was just living her high life, you know, drinking tea and having fun. And I think with Best Maggots, it's different, and I'm sad in a way that they never had a real life together, because I think that Best Maggots was much more like him. She was a free thinker in a way. I mean, the situation for women at the time, I mean,
Women couldn't even vote, you know, when Roald Amundsen came home from the South Pole, and I think Bess Maggots was one of these people, just like Roald, who saw no limitations. She wanted to make her own choices. She had that strength, and she was like a modern woman. And Roald Amundsen also had something very modern about him. Not only, you know, with all these incredible inventions, with the planes and the Zeppeliners and everything, but also as a human being, you know. It's very international and had that sort of. So about my colleagues, incredible, both of them, and I couldn't be more grateful that they joined the film and what they've contributed to this story, because a story about Roald Amundsen could very easily have been just about snow and ice and dogs and skis and the guys going, and I think that especially Catherine, you know, she brings that power of Bess Maggots to the story, and I think don't think the movie would work without her. Спасибо большое. Эспен, вы хотели добавить? No, just that Bess was, she also loved the outdoors. So that was, of course, an important connecting point. She ran the dog sleds and used to travel huge distances in Canada and live in the outdoors, so she was very tough in that way. And at the same time, she could feel just as home in any social event. She was very, adaptable in that way. And later on, she became a politician also, so she was I think actually the first thing she did when Roald Amundsen never returned, she traveled here. She traveled to Russia, yeah. That's true. And I don't know how long she stayed, but you know, the world was theirs. They traveled anywhere and lived their life, you know, so internationally. It's very fascinating. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? Да, пожалуйста, просто коллеги, пятый ряд. Добрый день, журнал «Миринформ», портал «Читания». Спасибо за интересный, очень творческий фильм, безусловно. А мне простой вопрос. Амундсен – противоречивая фигура. Это вот вы как-то визуально передали разными способами, даже вот какими-то молчащими, там, на контровике кадрами. А когда вы ставили ту или иную сцену, какую эмоцию, исходя из того, что текст очень противоречивый, вы предлагали сыграть Полу, передать, и как Пол воспринимал эту задачу? То есть вот этот ваш контакт главного героя и вы как автора и человек, который создавал, вот, в общем, это произведение. Спасибо. Yeah, we have a long collaboration. This is the third movie that we work on. So when I got this movie, I started working with Paul right away, and I wanted to have, you know, when if somebody would ask who I am, people would get very different answers if I ask my parents or my kids or my work colleagues or my ex-wife. So we wanted to create different scenes that and different characters that would display the different sides of the world, and it was very important for me that everybody was right. So I think that was one of the fundamentals, that we wanted to make sure that we would see it in very different social settings with very different kinds of characters, to make sure that we shone a light on all the different parts of his personality. And then we worked very closely on the script and on the scenes. I don't know if you want to add anything to that. No, I think that, you know, it's like you said in the beginning, it's almost an impossible film to make, let's be honest. His life is so rich, it has so many different components and aspects to it, and there are even more that we could put in the movie. So I think that we knew that it would be difficult to make it, and I think that the fact that we have done a couple of films together before is and built some trust between us is very important. I'm very grateful.
so that we didn't have to start with that, who are you, who am I, and we could just go straight for the job that we need to do and try to solve all these different, I wouldn't call them problems, challenges. Спасибо. Вопрос от коллеги, второй ряд. Секунду, пожалуйста, вам сейчас микрофон. 7 лет назад я был на юбилее. 7 лет назад я был на юбилее, когда Норвегия и весь мир отмечали столетие достижения Южного полюса. Это было в Осло. Но удивительно, никто мне не мог ответить на вопрос, какой был настоящий рост Амундсена в жизни. Ну, если вы ответите, какой рост актера, это очень интересно. У меня такое ощущение, что актер чуть-чуть выше. I don't actually know how the exact number. Do you? I heard that. I've heard a little bit of both, but it's the same thing with Thor Heyerdahl actually. People tend to remember them as taller than they actually were. I think they were kind of impressive in the movie. Yes, it is. So they knew. We know exactly 11 centimeters. That means that was important to them. 11 centimeters and 11 years older, so that's why I remember. Спасибо большое. Коллеги, еще, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, вопрос от коллеги, второй ряд. Давыдов Юрий, вся Россия. Вы знаете, вот без темперамента все-таки, наверное, не достигнешь ни Южного, ни Северного полюса. Ну что же они такие холодные в любви-то? Вот мне так показалось. Или вы так решили их показать? Я был в Норвегии, так сказать, но вот этот момент меня несколько удивил. И фильм, по-моему, выиграл чуть-чуть секси. Знаете, вот так бывает. Не надо полностью раздевать, как это у нас принято. Вот. И второй вопрос. Где снимался несколько моментов вот в кают-компании? Это действительно на Фраме было или это студия? Потому что я обошел в свое время этот Фрам от и до. Меня поражало, как вообще на нем можно, я не знаю, до Химок доехать отсюда. Вот, до Северного, то есть до Южного полюса он доехал, и он сейчас, по-моему, до сих пор стоит, на него можно пройти, экскурсию целую провести. Вот эти два вопроса. Спасибо. Спасибо большое. Маленькое пояснение. Если что, Химки это далеко, особенно если есть пробки в Москве. Some kilometers from. Yes. So, just to clarify, there are several ships in the movie. The first one that used to go to the South Pole is the Fram. It's a horrible ship to sail in the sea. It's like rounded at the bottom, and that's why it looks crazy, like you say. But it wasn't really built to sail on the ocean. It was built to not get crushed down by the ice. So that's why it has this shape. And Amundsen specifically built it so that he could sail, to the other side of, from Norway, to the other side of Siberia, and then drift over the North Pole. And that's what he also wanted Amundsen to do later on to prove his theories. And in the movie, we never see the interior of that ship. What happened was that the Fram, because it had been in warmer waters, turned so fragile that they couldn't use it anymore. So Amundsen then built his own ship called Maud, which we see in the movie. And that ship we built on the soundstage in the studio. And then when we see it exterior, it's all CG. It's made in a computer. And now, because after the ship drifted through and all the way over to Alaska, it got arrested and then sold, and then it actually sunk in Canada. But now some Norwegians financed it to get it back up, and now last year it came back to Oslo. So it's really nice to have that old ship that Amundsen sailed back in Oslo. But there's a lot of cheating in the movie, so all these ocean faring scenes and all the interiors are made either on soundstage or in the computer.
I don't know, am I supposed to say anything about Rol's sexiness? Or? Да, пожалуйста, если хотите прокомментировать. I don't know what to say. I think we wanted to see his. There's been a lot of talk because he had, for some reason, a taste for women that were married. So it's been a lot of discussions around that, and we wanted to be personal without being private, so to speak, and we didn't want to be sensational. We wanted to try to just keep it real in a way, and we cut it down to Kiss and Bess because we felt that they were the two most important women in his life, and that they displayed different sides of him. Like Paul said, that Kiss was sort of the dream, the falling in love, you know, being a young man, and then Bess was the real love, you know, when we meet as equals. But we didn't put a sex scene in there. I'm sorry about that, Paul. You'd like to take your shirt off. We did that in Kontiki. He was in his swimming trunks all the movie, so we chose to change it. Yeah. But it was a little strange with the old face and not so old body. It would be also strange. It would be weird, I think. Спасибо большое, коллеги. Пожалуйста, еще вопрос коллеги второй. Добрый день, Зоя Бардина, журнал «Христианское слово». У меня вопрос к режиссеру. И вы знаете, вы снимаете фильмы о героях таких глубоких людей, внутренних. И для вас это важно показать, что этот человек не только, так сказать, герой одной страны, но и герой вообще всей планеты. Скажите, пожалуйста, вот среди российских режиссеров, какие близкие вам режиссеры, какие фильмы для вас важны в нашем российском кинематографе? И у меня вопрос к Полу. Скажите, пожалуйста, вот есть ли тот герой, которого вы хотели сыграть, вот ваша мечта, кого вы хотели бы сыграть в вашей жизни еще? I'm not too familiar with modern Russian cinema, unfortunately. I think that Tarkovsky is for me it's still every time I go to Russia, I just think of it. I mean, I will never forget. It's just there. Incredible. I agree, and we're old enough to sort of be a little bit in the shadow of Bergman and Tarkovsky, I think. But I wish I had seen more modern movies. I'll make sure I'll catch up now that I have more time. What was the follow-up question here? И следующий вопрос был для Пола о... Да, о героях. Okay, it is a good question, and I think that in Norway now, with many of these biographical movies, we were just talking about this today. It has been, people who have done these had these very physical things that they've done. They've made it, they've sailed across the ocean, or been war heroes, or Sonja Henie, for example, ice skating star, just a new movie just out now, and it's like you can sort of measure their level of success. But I think it would be interesting to look also on, if you're going to make a biographical film, to look at other people that were important also. I mean, artists, for example, and that the thing that they did is maybe harder to measure. It has to be more of a, have to explore that quality of art, for example. I think that could be a really interesting thing. I agree. Спасибо большое. Вопрос коллеги, второй ряд. Я встану
Владимир, черная креативная экономика. Я хочу специально встать для того, чтобы выразить свое глубокое уважение к авторам этого фильма и к тем, кто сыграл главные роли. Мне этот фильм показался даже где-то не норвежским, а глубоко русским, потому что тут есть и глубокая драматургия, и сентиментальность, свойственная русской душе, и в то же самое время любовь высокая, не испорченная каким-то сексом, который сейчас принято показывать. И более того, мне этот фильм понравился тем, что он возвращает нас к истокам классического кино, к истокам классической драматургии. Этот фильм не о корпорациях. Этот фильм о самом высоком, что есть в человеке. Этот фильм о его высокой любви, когда разум, душа и тело объединяются в одно, чтобы достичь своей мечты. И очень важно показана здесь роль руководства страны, короля, который поддерживал его в этом, несмотря на то, что денег ему не давал, ему приходилось искать деньги. То есть здесь показана роль личности в истории человечества. И поэтому в этом смысле и вот возникает вопрос, а действительно Амундсен кажется выше всех в фильме, но он в первую очередь выше своим духом и своим стремлением к высоким достижениям. И я вот даже смотрю на этот вот, ну вам не видно за спиной, вот на этот экран, и вы знаете, у меня такое ощущение, что здесь Пол почему-то очень похож на Кевина Кёстнера, который тоже в своих фильмах играет таких героев, которые, так сказать, побеждают и страны, и правительства, лидерами являются. И это очень важно для нас в России, потому что мы уже замучены корпорациями, понимаете? А вот именно то, что вы сыграли, так сказать, человека, этот фильм о человеке, о его душе, о его любви не только высокой любви к женщине, но и высокой любви к той идее, на которую он, так сказать, стремится. Поэтому я думаю, что этот фильм найдет большую аудиторию в России. Но у меня, тем не менее, осталось несколько вопросов, которые вот штрихами были, так сказать, отмечены в фильме. Там, в общем, про английский характер, про итальянский характер немножко было сказано так вскользь, но очень, тем не менее, заметно. Конечно, я далек от мысли, что вы пытались сказать, что норвежцы в своем стремлении, хотя это великая нация, они гораздо сильнее. Вот. Но, тем не менее, интересно было бы понять мотивы вот такой подачи. Спасибо большое. Thank you very much. We chose to put them in there because they are in Roald's own biography. So he was, the bitterness that I talked about was very specific. He was very angry with the way that the British treated him. And he remembers very specifically that they said cheers to the dogs and the humiliation. He felt that he didn't get recognized. And I'm sure, I think, yeah, it was a humiliation in a way for that was then the British Empire. You know, that tiny, poor Norway could beat them just because we were good at skiing. And for Norway, that's been our mantra ever since. As long as we're good at skiing, we're okay. So we try to win everything that has to do with skiing. But it is because it was important to Roald that we put it in. And the same with Nobile. He was also very angry with Nobile because when they flew over the North Pole, everybody could only carry a little bit of luggage. So they all just wore the clothes that they had to keep warm. But when they landed, which now happens in the airship in our movie, but when they landed, Nobile, he had brought extra luggage. He had brought his fantastic uniform. So when they came to Canada, everybody thought that he was the leader of the expedition because he looked the best and Roald just looked like one of the crew. So he was so angry with that. So that's partly why it's there. You know, he didn't want to share with anything, with anyone, which was maybe part of his problem. But I think it's also interesting that Roald Amundsen, he had very specific,
had strong feelings about almost any European nationality. You know, the Germans, for example, in the First World War, he handed back all the medals he had been given by the Chancellor of the Emperor of Germany, and he was, you know, he had this huge admiration for the Inuit. You know, it's also in the film, these sort of very profound way of living. And of course, at the time, they were not treated with much respect, and I think he had more respect for them than for many other, you know, civilized nations out there. And I think it's also interesting because now we are more connected, you know, everyone in the world. But at the time, you know, Germans were Germans and Brits were Brits and Italians were Italians. It was like they were also these like characters, and I think it's sort of that sort of general idea about the British Empire that he sort of addresses with his own personal feelings. And I think it's funny that it's personal for him, even though it's like politics, it's still personal. But I also want to thank you for your kind words, because I think that we were discussing this earlier, and adventure and you know, not seeing limitations for yourself. I think that a life like he lived, and also Bess Maggots, you know, it becomes metaphors for all of us, because every one of us, we face challenges in our own lives, and of course he lived this in an extreme way, but it's still the same story for all of us. And I just want to add that there's a lot of the dialogue that Roald has that are actual quotes, but there's one that we didn't find a place for, but he said that one of the wonderful things about being out there is this immense sense of freedom. And he said, I can't use it for anything, but it's there. Which is also a nice way of putting it, I think. Спасибо. Пожалуйста, просто коллеги, второй ряд. Микрофон сзади вас. Когда читаешь лекции о разных странах, в том числе о Норвегии, современной молодежи, то удивительно, что не географы, студенты, очень плохо знают, кто такой Амундсен. Я спросил специально, кто может что-нибудь о нем сказать. В аудитории, это как раз вот 7 лет назад, когда празднование было. И только один студент мог что-то сказать внятное. Поэтому крайне приятно, что Норвегия сделала такой фильм о одном из самых замечательных людей. Что здесь очень важно? Норвегия наш сосед, страна с очень жестким климатом, не райским. Вот. И население всей Норвегии, это половина Москвы, ровно половина Москвы. И тем не менее, уровень жизни Норвегии всегда был выше, ну последние 100 лет, скажем, выше, чем в России. И вы показали быт, вы показали, как Норвегия живет. И стало вот это очень интересно нашим людям посмотреть, что страна процветает благодаря таким людям, как Амундсен, что такие люди и его товарищи, которые тоже хорошо очень показаны в фильме. У нас, когда делаю биографические фильмы, обычно нет фона. Вот есть герой, а фона нет. Другие люди как бы, ну, маленькие людишки. Вот. А здесь именно показано, что это тоже личности, которые... Они, правда, ничего не говорят, кроме брата. Брат играет роль антипода, как бы. Ну, вот это тоже очень интересный показ. Для нашей страны показ такого фильма крайне важен. Большинство населения узнает, в чем состоит успех Норвегии. Вот. И, ну, для меня Амундсен был всегда в жизни образцом. Мы с ним в один день родились, с разницей в 70 лет. Вот. И поэтому я о нем прочитал очень рано, в 1 классе. И всегда на него равнялся и даже спал на улице, помню, чтобы потом стать полярным путешественником. Вот. Но, тем не менее, вот это мнение на стране не всеобщее. То есть, ну, другие его книг в детстве не читали. Вот, поэтому я очень приветствую выход такого фильма и не хочу даже брать там мелкие неточности, потому что фильм мне понравился, и он хорош и идеей, и
тем, как показана жизнь великого путешественника. Спасибо за ваше мнение. А вопрос прозвучит? Я просто выступление хотел. Просто хотел выступить. Спасибо. Я вопрос задал, но мне ответили. Не смогли ответить про рост. Потому что вот никто не помнит точно, какой рост был у Амундсена. Сколько сантиметров? Сколько сантиметров? 186. Вы когда подбирали актера, вы же явно это учитывали. We will have to send an email to the director of the From Museum and see if he has an answer for us. I think, yeah, I think it was like around 180, 182. Yeah. No, but I don't remember exactly. I'm sorry. Не знаете, да? 180. Давайте затронем немножечко другую тему. Потрясающая музыка была в фильме. Кто написал для фильма эти треки? Yeah. So it's a Swedish composer. He also wrote the music for Kon-Tiki, Johan Söderqvist. He's brilliant, I think. Very happy to be working with him again. We took a different approach to this movie. We wanted to underline that what Roald did at the time was almost like going to the moon. To go to the South Pole then was such an amazing achievement, and also him using diesel engine in his ship for the first time, using a Zeppeliner just when they had invented it. We wanted to underline the sort of the sci-fi aspect of what he did at that time. So we chose to have the music be a mix of a more classical score, but also have a science fiction element to it, just to underline how modern he actually was and how he was pushing the envelope at any time. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы есть? Ну что ж, поскольку вопросов больше нет, остается вас благодарить за этот фильм, а также за нашу сегодняшнюю встречу. И, наверное, позвольте, я вас спрошу у каждого заключительный вопрос. Что вы ждете от восприятия людей этого фильма? Что бы вам хотелось, чтобы люди поняли? Наверное, начнем, как обычно, с режиссера. That's a big question. Keep exploring. I hope it makes people interested in, you know, what we can do, what each and every one of us can do. Roald didn't really have that many resources. Norway didn't have that many resources, but he had a very clear vision. And I think I find him very inspiring in that way, that just on sheer willpower he accomplished so much, and like what Paul here said earlier on, that he didn't stop. He just, the older he got, the more he put the pedal to the floor. He just geared up, and I think that's very inspiring, that it's not over till it's over in a way. So that's one of the many things, and I hope also that it will inspire people to go into nature and see what a wonderful world there is out there, and how it can also mend you and heal you and inspire you. I think it's also the nature part is of course very important to me too. I hope that it sort of can also be a reminder, you know, because some of these areas where he explored are now changing, you know. It's the ice is melting, and what can we do? And both Russia and Norway, we are Arctic nations, you know. We have this. This is a huge part
of our countries, and I think that it would be amazing if it can also stand as a reminder of the beauty and the power of these areas on the planet, and because so few of us actually get to see them, we just know that they are there, and that we should protect them. But every reminder, I hope, can be meaningful, and that would be amazing if people had that thought through their minds, I think. Спасибо большое. Екатерина, может быть, вы тоже выскажете мнение, как вы думаете, как русская публика встретит фильм и что люди для себя вынесут из этой картины? Мы очень надеемся, что публика воспримет это кино, потому что действительно по достоинству можно сказать, что фильм достоин широкого зрителя, и мы очень надеемся на то, что, посмотрев этот фильм, многие зрители, в частности дети, школьники, они будут знать больше о великом выдающемся путешественнике, и их будут, это будут не единицы, а люди, это будет просто не слова, кто такой Руаль Амундсен, это какой-то путешественник, а действительно дети будут знать о том, что это был выдающийся человек, они посмотрят его биографию, расширят тем самым свой кругозор, потому что это действительно хорошее кино, и мы очень надеемся, что все воспримут его положительно, и фильм будет иметь успех в России. Спасибо большое. А я от лица информационного агентства «Россия сегодня» благодарю наших сегодняшних гостей встречи и за фильм, и за этот интересный разговор. Коллеги, вам большое спасибо за внимание и за ваши вопросы. До новых встреч. Thank you very much. Thank you so much.